আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব আজকে এমন একটা জায়গায় যেখানে গেলে আপনারা অক্সফোর্ড শহরটাকে একটু ভিন্নভাবে দেখতে পারবেন নদী থেকে। তো দেখেই বুঝতে পারছেন ছবিগুলো যে জায়গাটা কত সুন্দর। সো দেরি না করে চলুন আমরা সরাসরি ভিডিওতে চলে যাই। তো অক্সফোর্ড রিভার ক্রুইজে যাওয়ার জন্য আমাকে যে জায়গাটায় যেতে হয়েছিল, আমার রেসিডেন্স থেকে আমি বাসে করে সেখানে গিয়েছিলাম এবং সবচেয়ে নিয়ার বাই যে বাস স্টেশন, হোয়াইট হাউস বাস স্টেশন, ওখানে আমি নেমেছি। ওখানে নামলেই আপনারা দেখতে পাবেন খুব সুন্দর কিছু হোটেল প্লাস খুব সুন্দর ভিউ, যেখানে নদীর ভিতরে নৌকা এবং আশেপাশে অনেক সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি, এগুলো দেখতে পাবেন। তো ওইখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে দ্য ফলি নামে। সেই রেস্টুরেন্ট থেকেই আসলে আমি যে টিকিটটা কেটেছিলাম গেট ইউর গাইড থেকে, তাদের জার্নিটা শুরু হয়। দেখতে পাচ্ছেন দ্য ফলি রেস্টুরেন্ট এবং ব্রিজ খুবই সুন্দর করে সাজানো, এবং এটা হচ্ছে আমার বোর্ডিং পাস, যেটা দিয়ে আমি নৌকায় উঠবো। তো আমরা নৌকায় ওঠার জন্য ডাউন স্টেয়ারে যেতে হচ্ছে। তো আমি নেমে গেলাম ডাউন স্টেয়ারে। দেখতে পাচ্ছেন যে ডাউন স্টেয়ারের ভিউটাও অনেক সুন্দর। এটা বেসিক্যালি একটা রেস্টুরেন্ট, বাট এখান থেকে ওরা রিভার ক্রুইজ যেহেতু ছাড়ে, তো ওরা সুন্দর একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে বসার, এবং এখান থেকে যে ভিউটা দেখা যায় শহরের, সেটাও অনেক সুন্দর। তো আমরা আমাদের জার্নি শুরু করে দিয়েছি, আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বিউটিফুল মাঝিকে। উনি স্পন্টেনিয়াসলি অনেক কিছু ডেসক্রাইব করবেন পুরো জার্নি জুড়ে। So let's start our journey and let's explore the historical city of Oxford from the river. Every time we go to turn them around, then we only have one with a 360 propeller, so not a speedy process. ফলিস আইল্যান্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের হোস্ট এখন ফলিস আইল্যান্ড নিয়ে বেশ কিছু কথা বলবেন। Right, so guys, just coming round past the other side of Folly Island, you should see a big yellow property coming to view, set back a little from the other ones. That's where the original Norman Folly on Folly Island would have stood. The original one was not yellow. An artist did a reconstruction and he decided to paint it yellow. But there you go. And it was, Norman originally, and it was built, as a folly usually is, just to show off how rich you are that you can afford to that one. Very famous for lots of bets and dares. For example, once in that building they had a bet that if you were wearing suit of armour and you'd get shot by a cannon, then you'd be absolutely fine because the armour would protect you. So of course, like any normal uni students, they tried it out, didn't know where they got the cannon from, and yeah, spoiler alert, suit of armour does not protect you from getting shot by a cannon. The man did die. Just heading out onto the main bit of the Thames here, so we are on the River Thames, or the Isis as we call it here in Oxford. So Isis, yeah, so they renamed it because back when the Thames in London was really dirty and full of sewage, professors in Oxford decided they didn't want our river here to be associated with it at all. So they renamed it the Isis after the Egyptian god of rivers and protection, and it has stayed like that ever since. Oxford landmark, so many of you have probably been there already. Just behind this fence that you can see, they keep a herd of rare longhorn cattle, and the story behind it all the way around the back, down to Magdalen Bridge and back this way again, and it was actually dug by prisoners from the Oxford prison. So each prison had to choose a craft, and Oxford chose ditch digging. However, as you can imagine, there are not that many ditches to dig in Oxford as well. Happily for that guy, he is from one of the boathouses just over there, so not too far from home. We'll be alright. You will see several sunken boats along the stretch, by the way, just like this one to our right. If anybody fancies removing any of them from my eyesight, much appreciated.
This down here, by the way, is free mooring, so you don't have to pay to keep your boat here. Kind of explains the big differences in boats you've got along here. Look at this view. আমার কাছে এই ভিউটা কিন্তু বাংলাদেশের সুন্দরবনের ভিউয়ের মতো লেগেছে অনেকটা। What do you think? This boathouse just coming up on our right is a little bit different, as you can see from the dark blue shutters and water families. All still very much used today, although as you can probably tell by the colour of the water, it is not that pleasant to swim in, and it is probably not safe to swim in either. There's also another swimming hole a bit further upstream, quite famous, called Parson's Pleasure. Oh, we're going to punt all the way to Parson's Pleasure and see all our tutors naked, because that would be really funny. So they punted all the way there, and the tutors, unsurprisingly, were all there. And as soon as they saw the girls, everybody was panicking and just covering themselves up. However, one really clever professor, who obviously deserved to be at Oxford, thought, well, they're not going to recognise me down here, but they will recognise me up here. So he just put his towel over his head, and off he went. So, pretty clever one from him, I have to say. It's where most of the crashes happen during racing in the summer. So during the summer you've got 12 boats all chasing each other down the river, and the aim of the game is to catch the boat in front. And when you do that, both boats pull out of the race to the other side of the river, in theory. However, you can imagine when it happens that the first two catch each other, one of them is celebrating and extremely happy. So every 4 years the next person on the list moves in and gets it rent free for those 4 years. Rowing clubs, anybody at all can join it. They have won this race for the past 20 years or so, to my knowledge, so they don't really have to remove that very often. And this very large and not very pretty looking warehouse belongs to Salter's Steamers, so there's really big boats on the other side of the bridge to us, because it's too expensive to repair their boats anywhere else. They've got their own dry dock just in here. আমরা আমাদের ট্রিপের অলমোস্ট শেষের দিকে চলে এসেছি। আর একটু কিছু দূর গিয়েই আমরা ব্যাক করব। আমাদের ট্যুর মোটামুটি শেষ। আমরা এখন আমাদের স্টার্টিং যে পয়েন্ট সেই দিকে রওনা করেছি। Right here, we've got 3 properties, all with ISIS in the name of. You say you don't want to get in trouble, that you don't find the shit about me. I don't want to break a little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta fall. আমরা চলে এসেছি প্রায় আমাদের স্টার্টিং পয়েন্টে। আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো এবং অক্সফোর্ডের রিভার ক্রুইজের ট্যুরটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি চেষ্টা করব ফিউচারে এরকম আরও সুন্দর সুন্দর জায়গা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। তো আমরা এখন ফলিজ ব্রিজে, যেখান দিয়ে আমরা নেমেছিলাম নৌকায় যাওয়ার জন্য, সেই জায়গাটা দিয়ে আমরা উঠে যাচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন। এবং এখান থেকে আমি নিয়ারেস্ট যে বাস স্টপ, সেখানে থেকে বাস নিয়ে সরাসরি আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছে যাব, আমার হোস্টেলে। তো আনটিল দ্য নেক্সট ভিডিও, স্টে সেফ, স্টে ব্লেসড, বাই বাই।